Hej allihopa! Hej. Och hej online också. Peter frågade mig typ 5 gånger om jag kunde ge testimony. Jag tyckte liksom, men folk har ju hört tillräckligt om Korea liksom. Och så till slut så sa han, Johannes, du talar på söndag. Så okej då. Och tanken var väl att vi ville höra lite mer, för att årsmöte är kanske inte så roligt. Men jag tyckte det var ganska roligt årsmöte. Så det kanske blir så överflödigt roligt idag. Jag var i Korea. Jag åkte med min mamma. Och jag tänkte ju inte först att jag skulle till Korea. Men mamma bara, nej men Johannes, du borde åka. Och jag sa, varför? Och hon bara, men för jag hade gärna åkt. Och då kan du åka för mig istället. Och jag tänkte, det var ju omvänt liksom. Så, men då sa jag, mamma, men varför åker inte du för? Och hon, men jag är lite orolig att jag inte klarar det och jag är så gammal. Och det blir för mycket för mig liksom. Och jag bara, men mamma, vi åker tillsammans då. Och sen så... Och sen så ser jag till att du är på rätt plats för rätt tid. Jag kan inte garantera att jag är ett trevligt sällskap, men... Så vi åkte med mamma då. Och det var ju världens lyx att få kvalitetstid med sin mamma i Korea. Det var ju liksom semester. Och så jag tror hon var ju så, min mamma var ju så gullig, hon var ju så tacksam. Och så var du snäll som vill ta hand om mig. Jag säger, hallå, tack att du vill spendera tid med mig liksom. Och vi tar oss då till Korea, vi är först ett par dagar i Seoul och sen ska vi åka till det här eventet som är ett enormt event där det är internationella från hela världen. Och ni kan ju tänka er när det är internationella från hela världen, då är organisationen en utmaning. Så när vi kommer till eventet, till vårt hotell där, så finns det uppdelat America, North America och sen är det Europa. Och sen är det Afrika. Och alltså, organisationen för USA gick jättebra och Afrika gick jättebra. Men för Europa, alltså det var katastrof. Det var, folk kom fram och så väntade de i typ 3-4 timmar på kö. Och jag som kom tidigt såg till att liksom, jag och mamma hade allt ordnat. Och sen så frågade jag liksom, kan jag hjälpa till med någonting? För alltså det här är katastrof. De bara absolut, gå till den här kön och säg till folk liksom, se till att alla som har betalat ställer sig här och alla som behöver hjälp ställer sig här. För ni kan ju tänka att liksom så här, det är olika valutor, det är olika nationsledare, det är olika kommunikationspunkter och allt ska då samlas i ett crescendo här i Korea där alla organisatorer från USA kom liksom dagen innan. Så det var en utmanande miljö. Men det flöt på och folk var positiva till stor del så länge man liksom visste vart man skulle vara och det fick jag då hjälpa till med. Och att man hade gjort rätt och att pengarna hade kommit fram och etc. Sen så gick det ett par dagar och då skulle vi tydligen byta hotell. För att återigen, organisationen, kommunikationen hade inte riktigt varit den rätta kan man ju säga. Där vi hade haft 2 hotell, en för, jag tror det var någon slags ledare eller något liknande. Det var en grupp som var separat från våran grupp då. Och då hade vilken grupp skulle till vilket hotell så att alla är på samma plats. Så att alla bussar liksom går från samma ställe till då eventet. Och de här hotellen låg 2 timmar bort så det var så viktigt att liksom folk är på bussen och redo. Man inte behöver massa olika liksom platser och så vidare. Och då sa man okej, men alla från Afrika, Nordamerika och Europa, de skulle då till det andra hotellet. Och då hade man gjort det beslutet och sen så senare så ställde man frågan sig varför var det den gruppen som flyttade dit? För den gruppen på andra hotellet var typ 10 personer. Och den gruppen som vi var i som skulle byta hotell, vi var ju, hur många var vi? 2, 3, 4, 500 pers liksom. 500-600 pers. Så på grund av kommunikation så 500-600 pers skulle packa om, skulle samlas på en plats och så skulle de till ett nytt hotell.
Och ni kan ju tänka er att liksom också så här, vissa stannar längre, vissa stannar kortare, vissa ska med flyg, vissa ska tillbaka till Seoul, vissa ska resa vidare. Och då har alla packat ihop sina grejer och lagt sitt bagage i bussarna som heller inte fick plats. Och sen skulle man lämna av det, så skulle man på kvällen plocka upp det igen. Och när vi skulle plocka upp vårt bagage igen, då var det egentligen ingen som visste liksom vart man skulle vara och vad som kommer ske härnäst. Och som jag sa tidigare, så länge folk vet vart de ska vara så är det okej. Men nu är det liksom jag och, ursäkta mitt uttryck mig, jag och massa gamla människor. Jag hade ju en gäst där som fick en perfekt inblick i The Perfect Organization. Ja. Inte vad jag menar. Sorry. Nej, det är bra. Och, så det var jag och en massa gamla människor i stort sett. Och som sagt, om de här personerna visste vart de skulle vara och hur det går till och vad som kommer näst, så var allt okej. Men den här kvällen så var det inte tydligt vart alla skulle vara. Så vi kommer då fram med bussen och man ska då gå och hämta sitt bagage och ska man gå tillbaka till sin buss och så ska man åka till nästa hotell. Och då går folk ut, hämtar sitt bagage och så kommer tillbaka till bussen och bagaget får inte plats i bagageutrymmet. Och här, vi har ju ingen som organiserar i våran buss. Och instruktionerna, de funkade inte. Och det blev kaos. Alltså det var folk som tog sitt bagage och blev röda i ansiktet och de bara, nu måste jag hitta en buss. Så de började springa till andra bussar och bara, ni måste ha plats för mig här. Och jag står och ser det här kaoset, hur liksom hälften i våran buss bara liksom, de pallar inte pressen och stressen. Och för mig var det så tydligt liksom, hämta ditt bagage, in i bussen och sen åker vi liksom. Så jag ställde mig upp och jag höjde rösten och jag sa stopp och belägg. På engelska såklart då. Och jag sa, okej, nu måste vi tänka rationellt här. Och liksom alla de här gamla människorna, ursäkta att jag kallar gamla människor, men det var liksom. Äldre människor, tack. Äldre människor. Och alla tittar på mig. Liksom, här är någon som vet liksom. Och jag repeterar instruktionerna. Och jag sa, bagaget ska in i bussen. Och sen ska vi åka vidare. Och alla bara, ja men det får inte plats. Och vi måste in här och liksom, vi måste se till att vi kommer iväg. Och jag bara, nej. Okej, nu gör vi så här. Folk tar sitt bagage, vi rullar in det i gången. Folk sätter sig, vi ser till att bussen är full som det var. Och sen så när bussen är full så åker vi. Och folk bara, det är där jag ska vara. Och det är så det går till. Och så gjorde vi det. Och så var alla glada igen. Och så kunde vi åka iväg och ha middag. Nej, vi behöver inte applådera för det här var katastrof verkligen. Det anställd i Korea kanske. Nej, men för jag vet att om vår buss, om det är folk som springer till andra ställen, då kommer vi aldrig iväg liksom. Och så kommer vi till det nya hotellet och vi ska då äta mat. Och sen efter maten så har alla sitt bagage på en plats. Och liksom folk står i en reception där det inte finns någon. Och återigen, folk börjar bli lite så här, men vad är det som händer nu? Vart ska jag vara? Och hur går det till? Och jag tänker då, mamma, jag lämnar det här en sekund. Och sen så går jag och kollar liksom vad är läget. Jag letar efter någon som har koll. Så att inte folk liksom börjar springa igen. Och så då går jag till hitta en annan reception där det faktiskt finns folk. Och finns som European Office. Och de säger, ja, så här är det. Alla är på fel plats. De ska komma hit, de ska komma upp en våning, de ska gå in i hissen, de ska trycka på våning 1 och de ska åka upp och sen ska de i lugn ordning ställa sig i en kö. Jag bara, bra! Då har vi plats och vi har hur och vad som kommer härnäst. Så då går jag tillbaka till den här gruppen äldre människor och jag fångar allas uppmärksamhet och jag säger, hörni, nu är det så här att det här är inte rätt reception och vi ska röra oss till en annan plats. Och då ger de instruktionerna.
Det är viktigt att vi går in till hissen i lugn ordning. Vi går upp till våning 1 och sen går vi och köar till receptionen som finns där i lugn ordning. Och folk blir så här, men det är bra. Och jag säger, nej, vänta här. Vad är det vi ska göra nu? För jag vet att blir det kaos så blir det kaos. Jag säger, vi ska i lugn och ro, ordning, gå till hus B. Vi ska gå in i hissen. Och vilken knapp ska vi trycka på? Och så säger alla äldre människor, knapp 1. Bra. Då ta ett bagage och gå vidare. Och då kommer en äldre kvinna upp till mig och säger, sa du att vi ska ta med vårt bagage? Framför alla, hon höjer rösten. Och jag säger, jag hade tagit med mitt bagage. Och hon svarar, men vet du eller vet du inte om vi ska ta med vårt bagage? Och jag säger, ursäkta. Alltså, jag är inte staff. Alltså, jag är här för att hjälpa till. Jag har fått instruktioner. Och hon säger, men hur kan inte du veta? Du ska veta. Ta mitt bagage dit. Och jag säger till henne framför alla, nej. Alltså, don't be rude. Nej, så beter vi oss inte här. Och hon gör så här. Och så går hon förbi mig. Och jag fångar henne igen. Och jag säger, nej, don't be rude. För någonstans, alltså ska hon liksom stå framför alla och försöka skämma ut mig? Absolut inte. Nej, i alla fall. Men folk var ganska trevliga utöver den här kvinnan. Och när jag pratade med mamma sen och så berättade jag för henne. Och mamma var, hon var säkert tysk. Och ni som inte känner min mamma vet att hon är tysk så hon får faktiskt säga så. Och sen så det flöt ju på här. Och sen så dagen efter så kom vi till eventet och det var ju ett massbröllop, mass blessing. Och man träffar ju oändligt många människor. Och som ni säkert känner till så är Peter jätteinvolverad i europeiska rörelsen och han har ju hostat workshops och han är adoptionsledare. Alltså, ni kan inte tänka er så många personer som liksom säger hej till mig som jag aldrig träffat i mitt liv. Och liksom, det här är en glad dag och det är folk som gifter sig. Så, och Peter är min tvillingbror förresten. Så vi är lite lika. Och liksom, ja, alltså när man träffar någon i så här förbispringet liksom och någon säger hej. Alltså jag kommer inte bara säga, jag är ju inte Peter, jag är Johannes. Du ska inte hälsa på mig liksom. Eller introducera mig, det blir för mycket liksom. Folk har så himla mycket. Så jag brukar liksom bara säga hej, vad kul att se dig. Och det är liksom någon slags, någon fin kompromiss liksom. Där folk inte blir liksom, man är inte så här damper på liksom stämningen men ibland så är det liksom folk som försöker fånga ens ögonkontakt. Ni vet när man känner någon och man bara liksom så här, liksom försöker säga hej. Och då jag inte känner de här, jag märker ju inte deras ögonkontakt. Men det var en man som tog mig i armen så här och bara tog mig och bara, hej! Varför hälsar du inte för? Och jag liksom så här, då måste man förklara liksom. Alltså jag är faktiskt en tvilling. Och alltså alla säger liksom ha. Vilket skämt. Peter, kul att se dig. Och då måste man ju liksom bara så här, alltså det är kul att se dig med. Men alltså jag är verkligen inte Peter. Och vissa liksom fortsätter med det här. Nej men ha. Du är Peter. Och jag säger nej. Jag är verkligen inte Peter. Min mamma är här. Hon kan säga att jag inte är Peter. Och min mamma säger ja, det är Johannes. Ha. Så det var lite väl liksom. Så liksom jag försökte undvika att liksom folk förstod att jag var Peter till så mycket som möjligt liksom. Och så var det någon, man kommer in i då eventsalen och då var det någon som precis hade gift sig. Och den här unga mannen kommer upp till mig och säger, Peter, vad fantastiskt att du är här. Och så jag säger, hej, vad kul att se dig. Och den här unga mannen säger, och jag vet inte ens hans namn. Och han säger,
du måste träffa min fru. Och hon pratade med andra, så jag sa, nej men hon ser så upptagen ut. Och jag ska nog vidare. Och han säger, nej. Du har gjort så mycket för de unga i Europa. Du måste träffa min fru. Och jag känner så här, alltså hur långt kan man ta en bluff liksom? Och jag känner vid det här tillfället liksom, nej, jag måste liksom, det här blir ju, det här är för mycket liksom. Jag kan inte då gå och ta cred liksom, träffa någons fru och liksom. Så jag säger, nej men alltså jag är faktiskt Peters tvillingbror, jag är Johannes, och återigen, ha. Kom Peter, säg hej till min fru. Och nu blir det så här stel stämning, för nu har jag någonstans låtsats vara Peter. Och måste då förklara att jag inte är Peter och säger, alltså ni är ett jättevackert par. Ni är jättefina tillsammans, men jag har aldrig träffat er i mitt liv. Och jag är inte Peter, men jag önskar er allt väl. Och så var det liksom. Ja. Men jag fick höra sen när Peter träffade dem, så det löste sig väl sig. Att du måste vara så trevlig Peter och göra intryck på människor. Tänker du inte på mig? Men det var jättetrevligt. Alltså man fick träffa jättemånga människor. Det var jättekul att spendera tid med mamma. Det var kul att träffa svenskar. Och man försökte få så mycket som man kunde för att behålla humöret uppe, även om inte alla gjorde det. Men det var det jag ville dela med mig. Och tack för mig. Och jag får väl välkomna upp Daniela. Hello, everyone. So, my name is Daniela, and I'll be speaking in English because I can't speak Swedish. Simple as that. Many of you heard my testimony 2 Sundays ago, 1 Sunday ago, 2 Sundays ago. But I got actual inspiration to talk about one more topic. So when I talked about my experience in Korea. But after that, during Fika, I had a conversation with few people, and I actually spoke with Janet. I'm not sure if she is online, but thank you. We spoke about some other experiences I had in Korea, and one thing that came up was Christina Han. So do you know what is Christina Han? Who is Christina Han? Who knows? Professional. Yeah. Not so many people actually, yeah. So better question than who is Christina Han is what is Christina Han? Those who know that Christina Han is like let's say a fashion brand our community has created. So I would like to talk a little bit about that because as for many of you, as for also us, like we actually got to know about the brand last year. Is that Johannes? So this is me and Peter like a year and 2 months ago, and that was kind of the first time we also got to know the brand, because as you might know that they created a new blessing rings. That before it was the traditional ones most of you have, but I think it was last year was the first time that they introduced the new rings. Who wants to see it in real life? You can come after. And so when we were preparing for our blessing, they told us, oh yeah, there is this new shop or like new brand, and you can order the rings there. And we were like, what is this? And after a few days, they were like, oh yeah, by the way, you also have to buy the dress and the tuxedo from them. And we were like, why? What is that? And we were not the only one who was really surprised and who was really like a little bit taken aback, because the rings look a little bit different. They are not really the traditional one with the logo, and we really didn't understand. But nobody really explained to us what it is, what's the reason, what's the importance. And throughout this year, I actually got to know the brand a little bit. I spoke with many people, and I thought it would be nice for me to share also with you, so you know.
So Christina Han is not a person, it is a brand. I'm actually not sure why they chose the name. I mean, Han is probably like the Han people of Korea, right? But the Christina, I'm not sure. But this is actually, there is a reason why it was created, and this is what True Father said about, let's say, attire and accessories for a new era of Channelguk. So to enter the place of Heavenly Kingdom, you must be attired in the place's formal attire. You must be attired in a formal attire to enter the kingdom. Just as a person appears in a formal attire for official commemorative days, one must make and wear attire with the inner and outer aspects of commemorative day in mind. The attire one must match the symbolic form and substantial aspect that can replace that historical fact and content. So this is True Father said that, 2011. But actually, I think I remember that I read in some speeches some other comments of like our physical, like how we present ourselves. And this is what True Mother said a few years later, 10 years later actually. So now is the era of a new history. We have cleared up all the incomplete things and newly opened the new era of the settlement of the Channelguk. In the new era, you must shed the old clothes. Without creating a new environment, you cannot be said to be people of the new era. You cannot be said to the people of the Channelguk. The tuxedo and wedding dress worn at the time of the blessing become the formal attire of the Channelguk. So the whole concept of the brand was actually to create a new attire for us, for special days, special occasions. And it was introduced last year because the opening of the Cheonwon-guk was kind of the last year, not the official, but the pre-opening, let's say. So this brand was created somehow connected with that opening because as we focus on our inner aspect, on our spirituality, on our faith, I think it's also written in principle that we also should focus on the physical body and our environment and things, right? So I think this is a little bit reaction on that before it was more about the inner aspect, and now we are also trying to present ourselves to God, to spiritual world, but also to the world around us. So I don't know if you saw or not, didn't see before, but I mean, this is, okay, I didn't put the whole picture, but this is the dress and the tuxedo, and these are the new blessing rings. And honestly, when I first saw it, I was kind of not a fan, let's just put it that way. But the more I got to know about the brand and saw it more often, I kind of began to like it. Actually, I like it a lot now. And I think the dress looks nice and the tuxedo is nice. And it's actually quite nice to have something formal you can wear, like a attire. It's like a uniform, but not a uniform, you know, something more fancy and elegant. So I just wanted to present it in detail. So this is the new map of Cheonpyeong. I think I showed it during our presentation, but the brand was in this kind of a shopping mall, but it's not really a shopping mall, there's not so many shops, but it was there. And now they moved it actually to Cheonwon-gung. So if you will happen to be in Korea, you can go and check out the store. And there's one more thing I actually wanted to talk about, and this is what inspired me to talk about it, is that last year when we were preparing for the blessing, it was hectic, as you might know. And we got the dress and the tuxedo like the day before the blessing. And so basically they came to the accommodation where we were staying, like the whole group of blessing candidates, and they brought the dress and tuxedos for us, and like they make it, we had like a fit, I call it a fit, but like they came, like we tried it on and they adjusted like little things that needed to be adjusted. Fitting, yes, thank you. And when Peter got his final tuxedo, we just got the clothes and then we went to the blessing the next day. And then on the blessing, like Peter just like
put hands in his pockets, and then he found a tissue in there, which is not nice when you have such a special day and then suddenly there is a used tissue. So that was not the greatest thing, but I think it was just by accident because somebody was trying on his fit before and it didn't fit, so they put it back and they forgot the tissue there. But it was not nice, regardless. So after the blessing, we wrote them an email and we were like, hey, we got blessed and it was nice, but like we found this. And they were, so the person we were communicating, I don't know who it was, but the person said like they're very sorry and they were not sure what was the best solution, but then after our communication, they offered that they will send a new shirt for Peter, not like tuxedo, but just like shirt, like a gift, like a apologize gift. And so they did send it, but at that time when it arrived to Sweden, Peter was in South Africa with his work. So it came, nobody picked it up, and they sent it back to Korea. And we were like, well, that's it, end of the story. But it was a nice gesture that they sent it, so we were like, no hard feelings, we good. And this year, we came back and we decided to check the store. And because we actually went to exchange Peter's ring because it was too small. So we didn't wear it last year at all. We put it in a box and we came there to just exchange the size so we can wear it. And when we came, we had a really nice experience in the store, actually. Because there were the people and we just spoke with them. And we realized that all of the people who were there were second gens. So it was not a random people just working in a store. It was just second gens. And we just had a really nice conversation. And Peter just felt that like he wants to apologize that he didn't pick up the shirt because they made a lot of effort to send it to us and then nobody picked it up. So Peter brought it up. And the lady we spoke, Mrs. Kim, I think, she was like, oh, it's you. And we were like, what? And she was like, yeah, we have the shirt here for you and we just didn't know how to get it to you. We felt so bad that it came back. And we were like, oh my God, yes, thank you, that's, wow. So she was like, wait a moment. And then she ran to the back of the store and she brought the package, which was sent to Sweden with the Swedish address, everything. And it was just sent back. And then they put it in the back of the store in case, I don't know, they just thought it was nice to save. And it was very nice to just experience that they're really like thinking about people who are buying the things and they didn't, like unpack it and just like put it back. They were just waiting for some opportunity to get to Peter, which was super, super nice. And from that, like a longer conversation happened. So I actually spoke with the lady who is designing the clothes. And I think she also designed these purple robes, and she is super humble. Honestly, I think she's one of the most humble people I've ever met. So I spoke with her and I was like, wow, you are the designer. And, for those who know and for those who don't know, I studied design. So I'm a little bit, excited about design, obviously. So I was like, so cool, like I really like this dress and this aspect. And she was like, no, I didn't design, I got the inspiration and like, True Mother designed it with me. And I was like, yeah, that's very nice, but like you designed the cuts and stuff. And she was like, no, it's really like True Mother really worked hard to open this. And like, I've never met somebody who created something with their hard work and time and then they just really were so humble about it. It was so beautiful. I was like, whoa. And same as the person who designed the rings, actually. It was also second gen, and he also was in the store. And he was exchanging the ring with Peter. And again, we started to talk. And I figured that he designed the rings. And I was like, that's so cool. Like, like you really worked hard. And we talked about a little bit his history because his father was jeweler before when he joined, and then so he took his father's craft and like studied it and then started to work in Christina Hunt in the brand. And I was like, that's so nice, that's so cool. And again, he was so humble and it was so honest. It was like,
yeah, no, like True Mother really worked with this me, and I created like some designs, and then I consulted, and we picked the best one. So it's not just my design. And I was like, wow, again. I studied design for 10 years, so I met a lot of designers, and I've never really met someone so humble. It was so beautiful. So now knowing the backstory behind the dress and the rings, it just somehow has more depth and more meaning. And I'm a little bit sad that actually people don't know it. Because for me, it's like last year, I was like, this is so random. Like, they want us to buy something so expensive, and like, I'm not sure if I like it and stuff. But now, since I know who the faces behind and who the people are, and also the reasoning why the brand was created, because True Parents talked about it, I think it's so important for us to know. And yeah, so this is a little bit my experience. And since I spoke about, like, we talked to them, I would like also to present them a little bit. So this is not paid advertisement, yeah. But if you Google it, actually, like last year it was not there, but now they opened also like an online store, and not just for our community, but it's like for anyone. And I think they're really trying to create a known brand, or like they're really trying to create something to share with the world. So I actually found a website, and they have, and it looks very fancy, like a Dior and like these really high-end brands. Like this is presented in that way, and it's very cool to know that it's from us somehow. It's like, you go. So when I did like a little bit of Googling, like it opened quite recently, right? By the way, these scarves, like the design on the scarf, they're so beautiful. And that's the Mr. Kim who I spoke, Mrs. Kim, who I spoke to. Like she designed all these prints. Anyway, very beautiful. You can check it out later. But they're also trying to like put it out there in the world. So this is just like Instagram post from Miss Super Talent World season 22. I guess it's some show. I actually checked it. It's some show with like Miss whatever, and they collaborated with them. So there was like a fashion show in their store. So they're really trying to build the brand, and I think that's beautiful. So just for the context, a part of the blessing dress and the rings, they're doing like a formal clothes, like fancy clothes. So women's, and then these scarves and bags, and then they have for guys like tuxedos and belts, wallets, and they have also ties. And one thing that is, I like it because it's like a small pinch of salt in something, that they designed the scarves and the ties according to what year it is. The Chinese years, like Year of a Tiger, Blue Snake. So they have a collection. So I actually have this scarf because we got it for a blessing, and it was a Year of a Dragon. So there is like a dragon on it. And then there was I think these two ties are with tiger, because it, like when they make it, it was a Year of a Tiger. So I don't know, it's nice, I think. So yeah, and this is the old Christina Han store in the shopping mall, and now they're open new in Chongwon. So I recommend to everyone to just go there and see it for yourself. It's very fancy, the people are super nice, and it's just nice to see the environment also, where all the second gens are working together on building something. Of course, like it's sponsored from our community and stuff, but it's still so beautiful. And yeah. Are you opening a branch here? Well, maybe. No, but it's very cool. And I feel, in many of these like fancy stores, like if you go, I don't know if there is a Dior store, I assume there is a Dior store in Sweden, like go in there, like I assure you that the people will be looking on you like, who are you here, But you come here and like, yeah, it's quite pricey, the things, but like they don't judge, like you just walk there. I think the first time we went there, we were just like in our jeans and like, we didn't look fancy, and they still like treated us with such respect, and it was really beautiful. So this is what I wanted to share with you. Thanks, Janet, for the inspiration to talk about it. And yeah, so that's for me.
So thank you for listening.